விக்ரம் எஸ்ஏ. ஆமா சார், ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து வச்சுட்டு உட்கார்ந்திருக்கேன் சார். ரெடி, ஸ்டார்ட். ஐயோ, நீங்க ரெடி ஸ்டார்ட் நீங்க, இங்க ஸ்கிரிப்ட் போயிடுச்சு. 1 minute சார். Good evening, dear Toastmasters and friends. சொல்வேந்தர்களே, நண்பர்களே, மாலை வணக்கம். I am Vikram Asogan, doing the hat of Sergeant at Arms, donning the hat of Sergeant at Arms today. Welcome to Tamizhootru Chennai சொல்வேந்தர்கள் மன்றம். Be seated comfortably and enjoy 2 hours of unalloyed bliss. என் பெயர் விக்ரம் அசோகன். இன்று நான் அறங்காவலர் என்ற பொறுப்பை தமிழூற்று மன்றத்தில் உமக்கு வைக்கிறேன். தமிழூற்று மன்ற சொல்வேந்தர் மன்றத்திற்கு உமக்கு நல்வரவு. வசதியாக அமைந்து மகிழுங்கள். Toastmasters is a non-profit international organization. The mission of the Toastmasters Club states that we provide a supportive and positive learning experience in which members are empowered to develop communication and leadership skills, resulting in greater self-confidence and personal growth. சொல்வேந்தர் மன்றம் ஒரு லாப நோக்கம் இல்லாத பன்னாட்டு நிறுவனம். இம்மன்றத்தின் குறிக்கோள் ஆதரவளிக்கும் நேர்மறையான கல்வி அனுபவத்தை அளித்து அதன் மூலம் உறுப்பினர்கள் கருத்து பரிமாற்றம் மற்றும் ஆளுமை திறன்களை வளர்த்து கொண்டு தன்னம்பிக்கையும் சுய முன்னேற்றத்தையும் மேம்படுத்தும் அதிகாரம் பெற வைப்பது. In order to have smooth meeting, undertake to abide by the following conventions. Switch off or mute your mobile phones and all the sound making devices. Of course, claps, laughter, cough and sneeze are allowed. Avoid speaking on politics, religion or sex during the meeting. You are fine to do so after the meeting. Do not disturb the meeting by moving, speaking or creating any other hindrances. If you want to say something, put your hand up. கூட்டம் தங்கு தடையின்றி நடைபெற பின்வரும் மரபுகளை நாம் பின்பற்றுவோம். கைபேசி மற்றும் பிற ஒலி எழுப்பும் கருவிகளை செயலறுப்போம் அல்லது ஊமையாக்குவோம். கைத்தட்டல், சிரிப்பு, இருமல், தும்மல் இவற்றுக்கு அனுமதி உண்டு. கூட்டத்தில் அரசியல், இறையியல், பாலியல் பற்றி பேசுவதை தவிர்ப்போம். கூட்டம் முடிந்தபின் பேசலாம். இடம்பெயர்தல், பேசுதல் போன்ற தடைகளால் கூட்டத்திற்கு தொல்லை கொடுக்காதீர்கள். ஏதேனும் பேச விளைந்தால் உங்கள் கையை உயர்த்தவும். Now it is my pleasure duty to escape by handing over the meeting to our president, none other than Toastmaster Sampath Sowrirajan, DTM Sampath Sowrirajan. Good afternoon, friends and guests. சொல்வேந்தர்களே, நண்பர்களே, மாலை வணக்கம். It is my pleasure to open meeting number 342 with the double bang of this gavel, real gavel. We have a couple of guests. We would be happy to have their brief introduction. Guests are only in the Zoom, so please start. Caterpillar, start your brief introduction. Now, இல்லை நான் ஜஸ்ட் சாரி டு இன்டரப்ட் யூ. நான் என்னோட ஸ்பீச் வந்து இங்கிலீஷ் தான், ஆனா எனக்கு தமிழ் தெரியும், ஆனா தமிழ் ஸ்பீச் நான் இது பண்ணல. அது ஓகே? Okay, no problem. I will explain about that. You introduce yourself in English. Okay, no தமிழ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா, நான் என்னோட ஸ்பீச் தமிழ்ல தான், இங்கிலீஷ்ல தான் இது பண்ணியிருந்தேன். அதுக்காக தான் நான் மென்ஷன் பண்ணேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, நான் கேட்டர்பில்லர்ல வந்து 15 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்றேன். நான் வந்து டோஸ்ட்மாஸ்டர் வந்து லாஸ்ட் 2 months ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். அதோட என்னை பத்தி ப்ரீஃபிங் வந்து என்னோட ஸ்பீச்ல நான் கொடுப்பேன், என்னை பத்தி எதுக்கு டோஸ்ட்மாஸ்டர் ஜாயின் பண்ணன்றது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் we'll have the introduction of Venkat PMP. Good evening to everyone. I am Venkat from Trichy. I am basically into travel and insurance industry. I am here to
enhance my English knowledge and speaking skills. Thank you. Thank you very much. Then what is the name of the lady? Jemima. Can you introduce yourself? Hi all, I'm Jemima. I've been to this club for pretty much time, but I'm coming back after a very long break. I'm from Congruent Toastmasters Club and very happy to meet you all again. Hi. Welcome guests, and of course today we have got 2-3 members, and I think Nagendra will be joining a little later. He's one of the speakers. Let me speak a little bit about. No, I have already joined, sir. I already joined. Oh, I see. Okay, I didn't see your pleasant face, so I thought you were not here already. Okay, friends, we are coming here to learn communication skills and leadership skills. After 1 or 2 or 3 years, many people are dropping out. Can anyone guess why? Can Jemima say why people are joining Toastmasters, very actively participating for 1 year or more, and then suddenly disappearing? Sometimes they feel it is monotonous, sir. They feel Okay, it is in a routine, and I am seeing so many dropouts in our own club. So the thing that Good. I'm hearing is that they feel it is monotonous and it's not interesting anymore, something like that. Okay. Next, somebody else can give. Venkat, what is your opinion? If they are very clear about the purpose for which they have joined this meeting, and they are able to see the difference in themselves, definitely they will stick on to that. Thank else, you. else they will be dropping out. Thank you. Vikram, quick bit from you. When they realize the actual value, they will continue staying like you, sir. So those who are leaving, they have not realized. Yes. Madam Kundhavi, what is your opinion? Same, sir. Okay. Here is one person sitting in front of me in the hall who, instead of leaving the club, is joining more and more clubs. Toastmaster Raja Balaji. So he must be having some opposite reason. We will not go into that because our question today is why people are leaving. So the first point raised was monotonous. The another point raised was they didn't realize. The third point by Venkat, what was your point, Venkat? If they are not clear about the purpose for which they have joined the meeting. Okay. And there is somebody else. I'm not able to read because I kept my glasses there, my box. Doesn't matter. Okay. They didn't realize the purpose. They find it is monotonous. And the purpose is again the same thing indirectly given by Vikram also. In Toastmasters, we have got a system of asking them to attend at least 3 meetings before they join. If they can make up their mind within those 3 meetings, it is good. And in fact, I used to tell in much earlier times, ask them to attend at least one other meeting of another club, depending on their time availability, which is convenient for them. I used to ask them their time and then suggest 2-3 clubs where they can go and attend. So if they attend that one, they may have a clearer idea about what Toastmaster can give. If they are clear about the purpose for which they are joining, as Venkat was saying, whether these two are matching, what Toastmaster offers and what this person is interested. If the matching is there or not, the matching is there, then they would have realized the value, they will continue. In their opinion, if the matching is poor, then they will not understand it's important, they may leave. Now coming to the point of monotony. I have a question here.
In Toastmasters, who is the trader, who is the customer? Jemima. Who is the trader or manufacturer or supplier of a service? And who is the customer? Toastmaster International is the trader and we are all the customers who's using their resources and learning materials to enrich our talents. Have you seen Toastmaster International coming and sitting next to you? No. So that is not the real answer. Toastmaster International is like a set of textbooks or some systems. The point I'm trying to make is Toastmaster is a mutual experience club. You are my customer, I am your customer. When you speak, I learn from you something. Then you are providing something, and as a customer, I am getting something. The tables can be reversed on another day. And one important point of this customer is often called customer orientation. If you go to a shop, the salesman there is very rude. He doesn't talk to you properly and give you the right information, which means he has got poor customer orientation. Certainly, he will not buy your goods from there. But if another salesman is very good in that, you may be interested to buy there. So this is called customer orientation. It's a very important concept in quality management, customer orientation. But when you come to Toastmasters, you come here out of your interest, you want to learn, you want to improve leadership skills, you want to improve communication skills, you want to improve your personality, then why do you expect the other person to be interesting? Let us say if somebody gives a very interesting speech, I am happy. I will come next week. Next week, if somebody gives a very dull speech, then I will stop coming. Is that the attitude? The customer orientation does not apply here. If you are interested, you should go. In earlier times in India, we went to school to learn. We didn't question the textbook or the exam system or the teachers. There may be good teachers, medium teachers, bad teachers. Similarly, so many things may be there. Each individual may have different preferences. But we went to school for learning. What best we can get out of it, we will try to get. Nowadays, the things have changed. Nowadays, they are saying this school is no good, that teacher is no good. This is wrong because they have misunderstood the customer orientation and the provider, supplier, and customer relationship. So in Toastmasters, one point I will tell you which will make it less monotonous. Don't allow your attention to stray, even for a moment. From the beginning of the meeting till the end of the meeting, your attention is fully riveted on what is happening on the stage. Whoever comes and gives a speech. If he gives a bad speech, you will learn a lot from his bad speech. You can avoid such things which he is doing. Like, for example, somebody saying so and too much of accounting problems. Then you realize, okay, I am also sometimes doing like this. You get an opportunity to learn. If somebody is a very good speaker, you learn from that speaker, okay, these are all the good aspects. How nice he is speaking. Everywhere there is something to learn. One of my other concepts is a bad teacher is the best teacher. A good teacher is a good teacher. A bad teacher is the best teacher because a bad teacher will make you learn by yourself, which is much stronger. So this customer orientation concept is what I wanted to touch upon today. So we have come here to learn something. We are even paying money. We are spending time. We are spending energy, preparing things outside, coming and listening, going back and thinking about it. With all these efforts, why should we waste it? We should make the best use of it. The question of monotony does not arise. Sorry, Madam Jemima, I don't think that I am pointing out at you. It's a very interesting and important idea which I wanted to convey. Now let us move to the meeting. The meeting today will be conducted by the Neriyalar, Kutta Neriyalar, or the Toastmaster of the day. Today's Toastmaster is Toastmaster Kundhavi, a very well-known Toastmaster who has been
holding different offices at the club and the area director also and division director also. She is a homemaker. She is employed. And she has got a lot of interest in Toastmasters, a lot of interest in Tamil literature. Please come and sit. So one hallmark of this lady is her impeccable diction of language, especially Tamil. If somebody comes and listens to a Tamil speech, he will think, I will come next week also. There's no monotony. It's very interesting. So next week also they will come. So today she is going to make our meeting even more interesting by hypnotizing us. Please join me in welcoming the Toastmaster of the day to hypnotize us. Thank you, President. Am I audible and visible? Yes, you are audible. Thank you. So good evening, dear Toastmasters and guests. Today, I'm really privileged to be the Toastmaster of the day of Tamizhootru Chennai Toastmasters. My duty today is to take you all through the meeting, playing as a I will be taking the role of VJ or radio jockey kind of person. So I will be taking you through all the events that is happening today. Sometimes we have a theme for each day. So today I have taken this particular theme, that is deep sleep and determination. ஆழ்ந்த உறக்கமும் அடைய வேண்டிய இலக்குகளும் என்கின்ற அனைத்து சொல்வேந்தர்களுக்கும் வென்றர்களுக்கும் இந்த மாலை நேரத்தில் என்னுடைய வணக்கங்கள். இன்று நான் இந்த கூட்ட நெறியாளராக பணியேற்று உங்கள் அனைவரையும் இந்த கூட்டத்தின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் அழைத்து செல்வேன். நான் இன்று எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த கரு ஆழ்ந்த உறக்கமும் அடைய வேண்டிய இலக்குகளும் என்பது எனக்கு முதலில் பார்க்க வேடிக்கையாக இருந்தது. அந்த வேடிக்கை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பி இன்று இந்த தலைப்பை நான் எடுத்திருக்கின்றேன். I came across that there is a day called World Sleep Day. It was interesting. What is there about the sleep? And they have given it a like call of action. What is a call for action? See, when there is a call for action, you are supposed to do something. But here, the call for action is to do nothing. You are supposed to sleep, sound, and well. So, is it not something interesting that we have to go through and understand why such a day is celebrated? We will go through the facts towards the going through this one by one along with the events of the meeting. தூங்காதே தம்பி தூங்காதே என்கிற பாட்டு நம் அத்தனை பேருக்கும் பழக்கமானது. தூங்காதே என்று தான் மக்கள் எப்போதும் சொல்வார்கள். ஏனால் தூங்கினால் உங்களுடைய இலக்கை நீ அடைய முடியாது என்று. ஆனால் இங்கே உலக தூக்க தினம் என்று ஒன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. அது இப்படி தூங்குவதன் மூலம் உன் இலக்கை நீ அடைய முடியும் என்று கூறுகிறது என்றால் விந்தையாக இருக்கிறது அல்லவா? அந்த விந்தையை பற்றி நாம் அடுத்தடுத்து பார்க்க இருக்கின்றோம். அதற்கு முன்பாக இன்றைய கூட்டம் எப்படி நடக்கும் என்பதை நான் உங்களுக்கு விளக்க இருக்கின்றேன். Every Toastmasters meeting is having 3 parts. The first part is a prepared speech, where the Toastmasters will be preparing their speeches based on their curriculum. The second part is table topics or unprepared speech. And then there is a third part, which is very, very important in every Toastmasters meeting. This is called evaluation session. So this evaluation is helpful for each Toastmaster to improve themselves, to become a very good communicator or a public speaker or a leader, because they get very good feedback, that is constructive feedback. So who is going to give this feedback? For this, we are having a general evaluator. Today, this role, the general evaluator role, is played by a really young and energetic and dynamic person
who is taking multiple roles, who is a member of multiple clubs, the one and only Toastmaster Raja Balaji. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Toastmaster Raja Balaji. Thank you. நன்றி நெறியாளர் அவர்களே. Very good evening, fellow Toastmasters and distinguished guests. I'm Toastmaster Raja Balaji, the general evaluator for this meeting. The purpose of the general evaluator is to observe the meeting entirely, what went well, where we want to improve, and at the end of the meeting, I will present my feedback. To do this, I cannot do it alone. I need a team. In English, we will call it as a tag team. T stands for timer, A stands for accounter, and G stands for grammarian. மாலை வணக்கம் சொல்வேந்தர்களே, விருந்தினர்களே. இன்று நான் பொது மதிப்பீட்டாளராக உள்ளேன். என்னுடைய பணி என்னவென்றால், இந்த கூட்டத்தில் நடக்கும் அனைத்தையும் கூர்ந்து கவனித்து, இந்த கூட்டத்தில் எது சிறப்பாக நடந்தது, எந்த விஷயத்தில் நாம் முன்னேற வேண்டும் என்பதை நான் குறிப்பெடுத்துக் கொண்டு, இந்த கூட்டத்தின் இறுதியில் தங்களிடம் நான் பின்னோட்டமாக நான் சமர்ப்பிப்பேன். இந்த பணியை செய்வதற்கு என்னால் ஒருவனால் மட்டும் முடியாது. எனக்கு ஒரு குழு வேண்டும். அந்த குழு நேர காப்பாளர், அசைக்கொல்லி, இலக்கணவாளர் என்று முக்குழுகள் இருக்கிறார்கள். முதலாவதாக இருப்பவர் நேர காப்பாளர், டைமர் என்று நாம் அழைப்போம். அவர் சொல்வேந்தர் சவுந்தர். Solvendar Soundhar is a mechanical engineer with 10 years of experience in automotive sector. He is currently working in Isuzu Motors India. It's a Japanese-based car manufacturing company. And he joined Toastmasters to improve his communication and speaking skills. Toastmaster Soundhar, let us give brief intro about your role. Thank you, General Evaluator Toastmaster Raja Balaji. Very good evening to all. As a timer, I will be helping the speaker to deliver the speech adhering to timelines. I will be using the 3 color cards, green, yellow, and red. நான் இன்றைய கூட்டத்தில் நேர காப்பாளராக பணியாற்ற இருக்கிறேன். திடீர் பேச்சு, தயாரிப்பு பேச்சு மற்றும் மதிப்பீட்டு பேச்சாளர்களுக்கு நேரத்தை செலுத்துவேன். பச்சை, மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு நிற அட்டைகளை பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு பேச்சாளரையும் அவர்கள் விட்டு சென்ற நேரத்தை மற்றும் மீதமுள்ள குறிப்பிட்ட நேரத்தை குறித்து நான் எச்சரிப்பேன். திடீர் பேச்சாளர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை 2 நிமிடங்களுக்கு மிகாமல் குறைக்க வேண்டும். 1 நிமிடத்தில் பச்சை அட்டையை உயர்த்துவேன். 1 நிமிடம் 30 வினாடிகள் நான் மஞ்சள் அட்டையை உயர்த்துவேன். 2 நிமிடத்தில் நான் சிவப்பு அட்டையை உயர்த்துவேன். உரைகளை வழங்குபவர்கள் தங்கள் குறிப்பிட்ட பேச்சு நேரங்களுக்கு தங்கள் கருத்துக்களை மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும். தயாரிப்பு உரைகள் 5 முதல் 7 நிமிடங்கள் இருக்க வேண்டும். 5 நிமிடங்களில் நான் பச்சை அட்டையை உயர்த்துவேன். 6 நிமிடத்தில் மஞ்சள் அட்டையை உயர்த்துவேன். 7 நிமிடத்தில் நான் சிவப்பு அட்டையை உயர்த்துவேன். கடைசியாக தனிப்பட்ட மதிப்பீட்டாளர்கள் 2 முதல் 3 நிமிடங்களுக்கு இடையே இருக்க வேண்டும். 2 நிமிடங்களில் நான் பச்சை அட்டையை உயர்த்துவேன். 2 நிமிடம் 30 வினாடிகளுக்கு நான் மஞ்சள் அட்டையை உயர்த்துவேன். 3 நிமிடங்களில் நான் சிவப்பு அட்டையை உயர்த்துவேன். So timer. Can you share the cards? Yes. 1 minute. I will show this. So, இது பச்சை அட்டை. இது மஞ்சள் அட்டை. இது சிவப்பு அட்டை. So I will be noting down the time sequence of every speaker and will provide my report when called upon by general evaluator again. Thank you. Over to Toastmaster Raja Balaji. Thank you, timer. Next we have our counter, அசைக்கொல்லி. இன்றைய அசைக்கொல்லியாக இருப்பவர் சொல்வேந்தர் ராதாமணி, டோஸ்ட்மாஸ்டர் ராதாமணி.
She is an HOD and associate professor at Nifty College of Kindwear Fashion, Tirupur. She has 25 years of experience in teaching, and also her hobbies are watching TV, listening to music, and chatting with her friends. Toastmaster Radha Mani, can you introduce your role? Good evening, fellow Toastmasters and guests. As an accountant, I would note words and sounds that are used as a crutch or pause filler by anyone who speaks. During the meeting, I will listen for the overused words, including and, well, but, so, and, you know. I will also listen for the filler words, including and I will also note when a speaker repeats a word or phrase such as I or this means. At the end of the meeting, I will report the number of times that each speaker used these expressions. Thank you, General Evaluator. Thank you, accountant. The next, not but not least, the grammarian, இலக்கணவாளர் இன்றைய இலக்கணவாளர் சொல்வேந்தர் Sindhu. Toastmaster Sindhu, she is a dentist by qualification. She has few years of experience in that, and her hobbies are listening to music and traveling. Toastmaster Sindhu, can you brief your role? Thank you, General Evaluator. Am I audible? Yes, you are audible. Thank you so much, General Evaluator. As a grammarian, it's my responsibility to pay close attention to all speakers, listening carefully to the language usages. I will take note of any improper language as well as the outstanding words, sayings, quotes, and thoughts. As a grammarian, it is also my duty to introduce the word of the day. Today, the word is imperative. I will type the word later in the chat box. Imperative means essential, vital, crucial, very important. In a sentence, we can say that deep sleep is imperative for good mental and physical well-being. இலக்கண பொதுமீட்டாளர் சொல்வேந்தர்களே விருந்தினர்களே, இலக்கணவாணராக எனது நோக்கம் பேச்சாளர்களின் பேச்சை கூர்ந்து கவனித்து அவர்களின் மொழி வளத்தை குறிப்பெடுத்தல், சிறப்பான முறையில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள், உதாரணங்கள், பழமொழிகள், எண்ணங்கள் முதலியவற்றை மட்டும் அன்றி தவறாக உபயோகப்படுத்தப்பட்ட மொழி கூறுகளையும் குறிப்பெடுப்பேன். அத்துடன் இன்றைய நிகழ்வின் சொல் ஒன்றையும் அறிமுகப்படுத்தி விளக்குவேன். The same imperative, முக்கியமானது, அவசியம். வாக்கியத்தில் நல்ல வளமான மனம் மற்றும் உடல் வளத்திற்கு ஆழ்ந்த உறக்கம் மிகவும் அவசியம். Thank you. I encourage each speaker to use the word of the day in your speech. I will submit my report when General Evaluator called upon. Over to General Evaluator. Thank you. நன்றி சொல்வேந்தர் சிந்து அவர்களே. இந்த கூட்டத்தின் இறுதியில் எங்களுடைய முக்கியமான அறிக்கையை தங்களிடம் சமர்ப்பிப்பேன். இப்பொழுது இந்த மேடையை நெறியாளர் வசம் சமர்ப்பிக்கிறேன். நன்றி. ஓவர் டு யூ. மிக்க நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர் அவர்களே. நம்மிடம் இந்த முக்கியமான கேள்வி இருக்கிறது. Why is it imperative to have good sleep? எதற்காக உறக்கம் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது? ஏனென்றால் நம் கனவுகளுக்கு உயிர் கொடுப்பது உறக்கம்தான். இரவின் மடியில் தாளாட்டப்படும் போதுதான் நம் உடலும் உள்ளமும் புத்துணர்ச்சி பெற்று நாளைய இலக்கை அடைய வலிமையை பெறுகின்றன. நல்ல உறக்கத்திற்கு பின்புதான் உண்மையாகவே உதயம் ஏற்படுகின்றது. இன்னும் சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், நாளைய யுத்தத்தில் ஜெயிப்பதற்கு முன் இன்றைய தூக்கத்திடம் நாம் தோற்க வேண்டும். Why is it imperative to have good sleep? Because sleep is the foundation upon which determination is built. Rest rejuvenates our spirit, preparing us for the challenges ahead. With this, let's move on to the first part of today's meeting. இன்றைய முதலாவது நிகழ்ச்சி திட்டமிட்ட பேச்சு. We are having Toastmaster Nagendra Bharathi here for the first speech. Toastmaster Nagendra Bharathi is a poet, writer, and he is very good in
very good speaker in English as well as Tamil. Before we call him on the stage, let us invite his evaluator DTM Sampath Sowrirajan to read his speech objectives. மீண்டும் மாலை வணக்கம் அனைவருக்கும். Good afternoon once again, Toastmasters and friends, especially Toastmaster Nagendra Bharathi, the prepared speaker. Today, Toastmaster Nagendra Bharathi is going to do a very important project, level 4 project in visionary communication. It's called Communicate a Change. Communicating a change is a very difficult task. Often it will be having a lot of confusion among the listeners. So it is a very delicate job to be done. So the purpose of this project is to practice the skills needed to effectively communicate change to a group or an organization. I will not use imperative mood to command Toastmaster Nagendra Bharathi, but I would humbly remind him that it is imperative to stick to the timing of 5 to 7 minutes. Good luck to you and good hearing to all of us. Thank you, DTM Sampath. Toastmaster Nagendra Bharathi. Change is constant. Change is constant. Toastmaster Nagendra Bharathi. Thank you, Toastmaster of the day, Toastmaster Kundhavi Madam, my dear Toastmasters and guests. For this project of communicating change, L4P1 project under visionary communication, I am taking up a hypothetical example. Yes, a hypothetical example as allowed as per the objectives of this project. This is about communicating a major change to the employees of a company by CEO of that company. The news to be conveyed is that this company is going to be acquired by a bigger company from US, and few employees might get pink slips. The speech starts like this. My dear friends, I welcome you all to this important town hall meeting with this special information about your company. Yes, as many of you might have heard some information through your grapevine sources, I don't want to allow any misinformation to be spread across our company and to share with you the true, real information with a lot of happiness. As you all know, that change is constant. And in technology world, this is happening quite often. Yes, we are going to be acquired by AA World Corporation, a multi-billion-dollar company based in New York, USA. Let us cheer ourselves as we are going to be part of this great international organization. As many of you might be knowing, this AA World Corporation is the world leader in artificial intelligence technology, with their employees focusing more on this core competency. Of course, we also have large AI unit as a major part of our company, and we have some world-class resources with AI competency, both in terms of technology and in management. Of course, it is the basic reason why AA World Corporation is acquiring us. Let us enjoy this moment of happiness with applause from all of us. Thank you. All the transition and transformation details will be shared with you by my colleagues in senior management through meetings and mails to various branches of our company. I would like to share only a few key points with you. First of all, I am assuring you all that we are not going to lay off any single employee of our company because of this change, without giving them the chance to move along with the cutting edge technology of artificial intelligence. Thank you. As part of this transition plan, we are going to give 3 months intensive training to all our employees, including our employees in mainframe support projects
and all other non-AI projects on the basics of these advanced artificial intelligence concepts. This training is going to be conducted by AI World Corporation. Having known the skills of my employees, I am sure that all our employees will successfully complete this course with high marks required for this purpose. As you all know that this is a very, very important requirement for AI World Corporation. They focus only on artificial intelligence. They have a plan to transfer all our non-AI projects to other companies. There is also a small possibility that some of our employees, due to some reasons, might not be able to complete this AI advanced test with the required cutoff marks. We also have a plan for them. Of course, they will be trained in our company. They will be retained in our company till all our non-AI projects are transitioned and transferred to other companies, where many of them would be absorbed with their core skills in those non-AI projects in those companies. For the remaining members, there may be small in numbers who could not complete all these things. They will be given counseling for their alternative employment elsewhere and will be referred to our known companies where their non-AI competencies would fetch them immediate jobs. I know that this is very, very imperative on my part as CEO of this company to take care of all our employees. Of course, we will be giving them sufficient notice for all these activities. I am sure that this will be in small numbers. They will be in very, very small numbers, as majority of our employees are the forerunners of this fast-turning technological changes in their attitude and aptitude. I wish you all great success and would expect each one of you to become part of this great company, AI World Corporation, and request you all to cooperate with us to make our company in the name of AI World Corporation to rise above the present level and reach greater heights in the field of artificial intelligence. This change is not only in the name, but also in our fame, to become the world-class company in this cutting-edge technology, artificial intelligence. I'm also happy to share with you that I am designated as the CEO for this region of AI World Corporation. With this, as usual, let us enjoy the grand party arranged by our HR team in your respective branches through local champions to celebrate this grand occasion of becoming part of AI World Corporation. Cheering you all the best. Signing off this meeting to sign on along with you to AI World Corporation. Thank you. Thank you, Toastmaster Nagendra Bharathi. That was such a good speech, passing on an imperative message to all the employees. I wish I were one of your employees. Thank you. Now, let us move on to the next speaker. Our next speaker is Toastmaster Uma Shankar, who has come all the way from Caterpillar Toastmasters. His club is Cat ID. And before we call him on the stage, let us welcome his evaluator, Toastmaster Jemima Merlin, to read out his speech objectives. Hello all. Hi, Toastmaster Uma Shankar. Hi. So the purpose of this project is to learn or review basic methods for writing a speech with a defined purpose and to present a well-organized speech on any topic. And your speech time limit is 5 to 7 minutes. And all the best for your speech. Thank you. Thank you, Toastmasters. Thank you, Toastmaster Jemima. Toastmaster Uma Shankar, before and after TS. Before and after TS, Toastmaster Uma Shankar. Good evening, Toastmaster and guests. My topic is before after Toastmaster. Everyone have a story before and after in your life. Similarly, I also have a story in before Toastmaster and after Toastmaster. Before joining Toastmaster, my introduction will be very short about me and why I joined Toastmaster. You're all able to see my background. This is my about me, the screen, why I joined Toastmaster. This is Uma Shankar. I have 15 plus years experience in Caterpillar. I've done my bachelor's in mechanical engineer. I'm married. My hobbies are playing cricket with my friends. I love to travel. I have a 13 years old boy. This is about me before joining Toastmaster. Then why I joined Toastmaster?
I'm good in English, but I'm not good in public speech. So to break that wall, to break that fear, I joined Toastmaster. This will be my introduction before joining Toastmaster. After joining Toastmaster, my introduction slide will be same. My pattern has been changed. Hearing different speech in different club, my pattern has been changed, like introduction, problem, and solution. This is Suma Shankar. I have 15 plus years experience in Caterpillar and done my bachelor's in mechanical engineering. My hobbies are before my marriage, my hobbies are playing cricket with my friends. I like to travel, but within Chennai, I don't like to travel. After my marriage, my hobbies has been forcefully changed to playing shuttlecock with my wife Akila Sugumaran. My travel has been changed to Chennai to domestic. Right now, my hobbies are playing PlayStation with my son. I have a 13 years old boy named Shravan. He's a techie person. He runs a YouTube channel. He's basically a drummer. He's studying 8th grade. Right now, my travel has been changed to domestic to international. This how be my introduction. I start with why do I need to join Toastmaster? What is the purpose of joining Toastmaster? What I get from the Toastmaster? These are questions I ask myself. Why I need to join Toastmaster? Why you all join Toastmaster? Anybody? Why you all join Toastmaster? To To improve become a public communication skill. speaker. Okay. To This is only overcome the fear. okay. Networking. In Toastmaster, you get to networking? Yeah. I see. Okay. These are questions I ask myself. ஏன் எதுக்காக நான் ஏன் join பண்ணேன்? This is the right time to join Toastmaster. For example, if you're buying any product, in case of buying any phone, we analyze why. What is the reason? Anybody? To arrive at a conclusion, what are the advantages and disadvantages of a particular model? What is the competitive model, and what is the value I'm going to get for money? I mean, for the money I'm going to invest. Correct. Similarly, we are spending money and time on that. Similarly, we are spending time and money on the Toastmaster. We need to get something out of it. Correct. Since I'm a technical person, I can share my thought and information very strongly to my peers as well as to my process partner. I've done a lot of floor work, gallery work in my Caterpillar. Then why I need to join Toastmaster? These are questions asked me regularly. Why? One of my peers told me, just go and visit Toastmaster as a guest. I went to the Toastmaster forum as a guest. They given me one table topic. The topic name was dating with yourself. That is a topic given by me. They given. I went to the center of the hall. My legs have started dancing. I can feel the heat of the hall. 1 minute left. Still, after that, I started speaking irrelevant speech, the topic which I given. In that moment, I thought I need to break that wall. To get up the wall, I need to develop my public speech skill. So I joined Toastmaster. After joining Toastmaster, I take two main things. Do not compare my speech with other speaker. They are giving some other speech, I am giving some other speech. I don't compare my speech with other speaker because they are giving, before my speech, they are giving some other speech with irrelevant to my topic. So I do not compare my speech with other speakers. Second thing is, I don't cut and paste my information. If I cut and paste the information, if I stuck any verb, I don't know to continue my speech. So I can get my information and deliver it my own way. This is my why I joined Toastmaster to break that wall. I'm trying to get her out of it. Still I'm trying. Still my legs have started dancing. Still I'm I can feel this is my home, but I can feel my heat of my bedroom. To overcome all the things, so I joined Toastmaster. If you like my speech, just vote for me. Then you can see my photo in the WhatsApp group. Thanks. Thank you, Toastmaster Uma Shankar.
we are all able to connect with our first day of speaking while you're Yes. speaking. Yeah. This is my second speech, but still my legs and my hands are still not in comfort zone. But I share my lot of I've done my lot of floor work and gallery work in Caterpillar to my VP, to my peers, my process partner. Still, but I'm not good in I'm not good in public speech. Still, I'm get You out will of it. become. You will Still, become. Yeah. every night We I all talk to will support you. every day and night I talk to my wife. Toastmasters is not my cup of tea. I'm not good in communicate to my third person and all. Still, I'm trying my level best. Thanks for Thank all your you. support. Thanks. Yeah, thank you. So we will have the rest of your feedback during the feedback time. Okay, sure. Yeah, thank you. So that is the end of prepared speech. Before we move on to our next section, let us continue with our sleep system. So the organization which talks about the world sleep days suggests certain practices. These are called, these are called sleep hygiene. So what are the sleep hygiene? For good sleep, you have to do proper exercise. You have to eat properly. Not only that, when you enter your bedroom, there are certain things you have to ensure. These are like fix your bedtime and wake time. Cut back caffeine at least 6 hours before your sleep bedtime. And your room temperature must be normal. And you have to give 30 minutes for going to sleep because no one can fall asleep abruptly. And then you have to dim your lights and unplug all the monitors, phone, TV, computers, etc. at least 2 hours before your sleep. If possible, practice meditation. சுகமான தூக்கம் வருவதற்கு நாம் சில தூக்கத்துக்கான சுகாதார முறைகளை பின்பற்ற வேண்டும். அவற்றில் முக்கியமானது நாம் சரியானபடி உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, தூங்க செல்லும் பொழுது ஒரு சில விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும். அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் படுக்கைக்கு செல்ல வேண்டும், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எழுந்து கொள்ள வேண்டும். காஃபி போன்ற பொருட்களை தூங்குவதற்கு 6 மணி நேரம் முன்பாகவே நிறுத்திவிட வேண்டும். ஏனென்றால் இது தூக்கத்தை பாதிக்கும். உங்களுடைய அறையின் வெப்பநிலை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் சாதாரணமாக இருக்க வேண்டும். படுத்த பிறகு ஒரு 30 நிமிடங்களாவது உங்கள் கண்களுக்கு நீங்கள் நேரம் தர வேண்டும். ஏனென்றால் எவராலும் படுத்த உடனே தூங்க இயலாது. அது மட்டுமல்ல, தூங்கும் போது உங்கள் அறையின் விளக்கு ஒளி மிதமாக இருக்க வேண்டும். அதன் பிறகு இந்த உங்களுடைய தொலைக்காட்சி, உங்களுடைய கைபேசி, உங்களுடைய கணினி, இந்த எல்லா திரைகளையும் தூங்குவதற்கு ஓரிரு மணிகள் முன்னதாகவே நீங்கள் அணைத்து வைக்க வேண்டும். இதற்கு பிறகு இயலுமானால் கொஞ்சம் தியானமும் செய்ய வேண்டும். இவையெல்லாம் உங்களுடைய தூக்கத்துக்கான சரியான சுகாதார வழிகாட்டல்கள். இந்த ஒரு செய்தியோடு நாம் அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோம். Our next section is table topic section. Today we are having the TT master. Yes, please. Hello. Yes, please. I think you didn't read the agenda. Second, after this, we have open discussion with guest, and then we have break, and then only have table topics. Okay. So okay, please call sorry. Sampath Sowrirajan. Yes, please. Sorry. The next section is we are having a session with our guests, which will be conducted by our TTM Sampath Sowrirajan. Sampath sir, over to you. Am I audible? Very much, yes, sir. So today, though another 5-6 people said they will attend, they are not here, but 2 people are here in addition to me and Raja Balaji. There are some guest Toastmasters on the Zoom. Even guest Toastmasters who are relatively fresh, like they are not more than 2 or 3 years old in Toastmasters, can participate more actively. Anybody can participate. This is only to know about Toastmasters. There is a pamphlet of this type which is available. Lot of resources are available in Toastmaster website. Today I'm going to quickly tell 2-3 introductory things, then
we will open the questions. Anybody can ask questions, as I said. I will try to answer to the best of my knowledge and capability. Toastmasters, today, the site says we have 270,000 plus members in 148 countries in 14,200 plus clubs. This is the latest today's statistics. You can understand 148 countries, 14,200 clubs. You can understand how much of impact Toastmaster has been having. And lots of past members and present members, they are benefiting from that. As Dhananjay would have said, I see something in that. So everybody is seeing something in Toastmasters, whoever is staying. Now, what is it in Toastmasters which attracts people or retains people? If you understand what you need and what Toastmaster has to offer, if you try to make a match within a short period of 2-3 months, you can have a very harmonious relationship with the Toastmasters and yourself. Toastmaster club or system or fellow Toastmasters and yourself. So in Toastmasters club, we do many things. You can ask me questions, anybody. I will try to answer. Anybody wants to ask a question? I don't want to keep on talking. Sir, what Today, was the purpose of your joining Toastmasters, sir? We would like to hear from you. my joining? Yeah. Okay, it is a little funny because I joined in 2001. We started pre-chartered meetings, and 2002 February 1st we chartered my first club. By the time in 2001, I have been speaking, training and presenting for 26 years, from 1975, 76. Because I am a scientist, it started from that time. And I am reasonably good in English language. This is what I am thinking about myself. Other people may have a different opinion. So why should I join? The same question was asked by one of my colleagues when he joined the Toastmasters. He said, what is there in that? I said, I don't know what is there in that. I know certain things. I have certain capabilities. I will try this system. If it can enrich me further, I will continue. So at the end of 1 year, one of the persons who started the club, he was interviewing different people and he asked me the same question. I remember this question was asked you 1 year back. What do you say now? I said, I have learned a lot. And I have still have to learn a lot more. I will give you one single example. I used to speak very, very fast. I slowed down. I knew how to pronounce full stops, commas, question marks, pauses, gaps. Before that, I did not know. Everything was flowing very fast. That made my communication more effective. Any other question? Yes. Uma Shankar? No, I don't have any question. Then I will ask a question if you don't have any question. Sure. What do you think about the club meeting format? Very quickly, there are 3 main components. Which is good, which is not good in your opinion? Quickly tell. In my club, I don't like table topic. It's my personal thing. I don't like table topic. Okay, okay. Second thing is they told me to pick some roles, and I don't like to pick some roles. And I'm basically a newcomer. I don't want to judge anybody, so I don't like that one. The good thing, I listen to a lot of person's speech to improve my skill, to put some new words. Okay, thank you. You have given idea. Maybe I would like to ask you the same question about table topic 1 year afterwards. Maybe it will have changed. But I am reminded of a person who was sitting side the side of the swimming pool, saying, I am going to learn swimming. I am watching other people swimming. One day I am going to start learning swimming. I am sitting here. One day I will start. I am reminded of that person.
But what happened? Without his knowledge, somebody came from behind and pushed him. And he learned swimming. So probably you need a little more push, friendly push from your mentor or your VPE. Try it. Nothing like trying. The most important aspect in Toastmasters, an imperative rule for all the Toastmasters is never to find fault with others, never to mock at failures, never to mock at poor performances. Always appreciate the spirit of coming and trying to make an attempt. Don't go beyond that. So this is there for you. So hereafter you can feel more confident and jump into the swimming pool. Any other questions? Venkat, I'm going to give you one word. Listening. Talk about listening. Is Venkat there? He is listening. Are you listening to me? Yes, sir. Yes, sir. Please. Yeah, the one word I gave you is listening. Talk about Okay. listening in the context of Toastmasters. Listening. See, I used to correlate this listening with the Lord Ganesha. People used to jocularly say, while describing the face of Lord Ganesha, the ear is bigger in terms of the size of the ear, because that will enable you to listen and perceive things from what others would like to say. We got to have more listening skills so that we could be able to perceive what the other person wished to say. That will really make things better for you and in communicating or understanding other person. Okay, thank you very much. Actually, listening skill comes after you have got an interest in listening. You have to inculcate an interest. You have to even force yourself to listen fully to the, let us say the 2 speeches or 4 speeches, like to listen fully to the each speech and try to find out what they are trying to convey. Once you put yourself in that, your listening improves. And in Toastmasters, we learn by, can somebody complete? We learn by doing. Second, we learn by seeing others doing. Listening comes here. When another person gives a speech, you are following that, you learn a lot of things. You learn by listening others. And the other 2 components of learning are learn by feedback and learn by mentoring or guidance. So listening is very important. There is some formal listening training given as a timer or counter or grammarian. So I would urge my friend from Caterpillar to go for the roles. Don't wait for your VPE to ask you. You say, I want to become the accountant. If you do a great job or if you don't do a great job, never mind. Have you seen a child trying to learn to walk or a slightly bigger child learning cycling? While falling, he's not bothered. He's going to try again. Same thing. You become childlike in your attitude. Don't worry about the negative criticism, because in Toastmasters in general, you will not have any negative criticism. So that is about listening. Anybody else wants to ask me a question? Why I am asking questions? I have a question, sir. Am I audible? Yes, madam. Yes. Yes, sir. You have a great experience in Toastmasters. At any cost, do you feel any butterflies in your stomach when you go to new places, new venture, when you give a speech? No, I couldn't follow your words clearly. Can you repeat? I'm asking that, do you feel any butterflies in your stomach? You feel any scared when you give speech? Not now. Any new places? New places, no. When in the beginning of Toastmasters, also practically no, because I have been doing presentation and speaking. Maybe first time when in 1975 or 76, I made some technical presentations in IIT Madras where I was studying. I might have felt the butterflies, but I have forgotten about those butterflies. So they have gone.
Actually, the butterflies is a very interesting idiom. Butterfly is not coming from outside and entering our system. We create the butterfly ourselves. If you become unconscious about failure, there will be no butterflies. So I didn't feel any butterflies because of my coming to Toastmaster. I did after quite some time. Modern times, I found another parallel to this. Most young people who study in the urban centers, big cities, they have very little confidence problem. They have very little fear. The very first time they come as guests, they start doing very well. They come and speak something. We may not be structured, may not be to the point, but there's no fear and no lack of confidence, no butterflies. But even now, there are a few people from urban centers and a much bigger proportion from rural centers where they study in Tamil medium and they come here for English Toastmasters. They have this problem. Yes, any other questions? I have one question to somebody who is young. Who is this? Lokesh has not come today. Oh, you are here. I didn't recognize you. I saw you long back. Lokesh, I got a question for you. Have you been a club ExCom member, club officer, many times? Twice. Which of post? Okay, come here and answer this question. Do you think the club ExCom is doing anything greatly good to the club? Do you think they are doing anything great to themselves as ExCom officers? Toastmaster Lokesh. Thank you for that wonderful topic. When I joined the ESCOM in 2019 at Ambattur Achievers Toastmaster Club, till then I was just a member. And first time when I got the leadership role, I was nervous and I didn't know what to do. I was clueless about it. But if not for being an ExCom member, I would not have explored many avenues in Toastmasters. Only after becoming an ExCom member, I went for the OTP, Officers Training Program. There I got to know I can network with a lot of professionals, and Toastmasters is not confined to just one club. We can network with different clubs also. Because when I was a member in Wordsmith, I didn't know about all this. I just used to prepare my speech, give my speech. But after getting to know all this, it built me personally. And with respect to the club, there should be leaders because the motto of Toastmasters is to create leaders. About the benefit to the club, but to yourself, that's all. No general. I think you have covered some of the points. Okay, thank you. He has been exploring many avenues. The first time I met him, he was exploring Anna Nagar 2nd Avenue. In Tanishq building, we had our meeting and he came there in Anna Nagar 2nd Avenue. Okay, any other questions? I was expecting more guests to ask very preliminary questions about Toastmasters. That's not happening, but any of you also can think like a fresher and ask or remember back what happened to you when you just joined Toastmasters. Timer. Still 2-3 minutes are there. Okay, I will ask you a question. The three tag roles are there, very famous. Timer, accounter, and grammarian. Who will answer my question? I'm going to frame my question now about these tag rules. Who will answer my question? Before I say the question, you have to offer. Akash. Who? Akash here. Okay. For you, sky is the limit. I will give you a question like this. The tag rules of the three tag rules, which is most important and why? I think the R counter is the most main one for me. I think so, because while you're speaking with someone and you are
constantly evaluating that person, like how many hours is speaking, how many hours we are speaking, and we should be like constrained. And for second important is timer. Like we should be in time constraint, like how we are giving speeches. Okay, one answer is Like enough. it should be Second, third, not. one is fine. See, Yeah. you Okay. Thank talked you. you talked more like your experience about accountant, but you are speaking quite fast without many pauses or anything. So probably you have made best use of accountant reports and improved very much. Congratulations on that. So of the Thank you. three roles, timer is most important for the overall meeting and for the other people. If you don't finish, they cannot go home. Okay, but accountant is more important than grammarian and timer. I will tell you why. When you make a grammatical mistake, there's nobody to catch you because they are also equally weak in grammar. But when you make an accountant mistake, you are dragging your sentences with a lot of pauses and everything. They don't have to know anything. They lose interest in your speech. When you keep on saying, you know, what happened like this, so they don't want to listen to you any longer. So accountant immediately has an impact on the audience. So if you've got accountant issues, every time listen carefully to the accountant report with respect to your role, make a note of them and do that. I used to use a lot of so's. So I have reduced it considerably because many people told me this. If they have not reported that, I would not have done it. Any other questions? The last question. Vikram. Any questions? No question. No question, sir. Madam Kundhavi. Okay, No, I sir, have one thank you. last question. I have one last question. Is this discussion interesting what we had today? Is it useful? Very much, Yes, we were very much, able sir. to learn a lot of things. Okay. We will try to repeat it after 1 month or so. If more new guests are coming, depending on that day's guests, we will try to allot some time for this, depending on the other programs. Thank you very much. Back to the Toastmaster of the day. Thank you so much, DTM Sampath sir. That was quite interesting. Balaji, how many minutes we are going to have for break? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Okay, so we will be having a 5 minutes break now. So we will be getting back by 6:11. மீண்டும் தூக்கம். இந்த உலக தூக்க தினத்தை கொண்டாடும் பொழுது அவர்கள் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார்கள் என்பதை பார்த்தோம். அது மட்டுமல்லாமல் ஸ்லோகன்கள், அதாவது சில வாசகங்களையும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள். இந்த வாசகங்கள் அல்லது ஸ்லோகன்கள் என்பவை எதற்காக இந்த தூக்கம் தேவை என்பதை வலியுறுத்தும் விதமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் தரப்படுகின்றது. உதாரணமாக சில வகையான ஸ்லோகன்கள் எப்படி போகின்றன என்றால், தூக்க பிரச்சனைகள் அதற்கான மருத்துவம், நல்ல தூக்கம் ஆரோக்கியமான மூளை, முன்னேற்றம், வளர்ச்சி. There is good sleep, good health. நல்ல தூக்கம் பாதுகாப்பான பயணம், good sleep, safe journey. நல்ல தூக்கம் ஆரோக்கியமான முதுமை, good sleep and healthy old age. தரமான தூக்கம் நல்ல மனம், மகிழ்ச்சியான உலகம், quality sleep, good mind, happy world. இது போல ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு வாசகத்தை அவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள். அதோடு கூட கண்களுக்கு ஒரு ஓய்வை கொடுப்பது, அது உனது உடலை வலுப்படுத்தும், உன் கனவுகளுக்கு வலிமை சேர்க்கும் என்பது போன்ற சில வாசகங்களையும் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். இது போல இன்னும் சிலவற்றை நாம் இன்னும் அடுத்து வரும் பகுதிகளில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம். Then now it is time for us to move on to table topics. Today table topics is taken by Lokesh. Lokesh is a YouTuber. He's a guest for Tamizhootru for a long time, and we welcome Lokesh. You can start. ஓகே. இங்க நெட் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருந்தது, அதனால தான்.
நன்றி நெறியாளர் அவர்களே. Thank you so much, Toastmaster of the day. I would like to conduct today's table topic with a different set of questions. So it's going to be both in English and Tamil. இந்த திடீர் பேச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்திலயும் தமிழ் ரெண்டு மொழியிலயும் வந்து நான் கேட்க போறேன். இதுல பங்கேற்றுக் கொள்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எது ஏதுவாக இருக்கிறதோ அதை அதை வந்து தேர்ந்தெடுத்து பேசலாம். ஸோ முதல்ல வந்து யார் இதுல பேச விருப்பப்படுறீங்களோ நீங்க வந்து உங்களோட விண்ணப்பத்தை தெரிவிக்கலாம். You can raise your hand so that I can call you out first. In the meantime, I would like to say, why do we have table topics? நம்ம டோஸ்ட் மாஸ்டர்ல சேர்ந்ததுக்கான காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பேச்சாளர் ஆகிறதுக்காக தான். நான் வந்து தமிழூற்று கிளப் வர்றதுக்கான காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட தமிழ் பேச்சு திறனை உயர்த்திக்கிறதுக்காக. நான் வந்து பள்ளிக்கூடத்துல வந்து ஆங்கிலம் அப்புறமா சமஸ்கிருதம் தான் படித்தேன். தமிழ் படிக்க சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல. டோஸ்ட் மாஸ்டர் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா இது மாதிரி பைலிங்குவல் கிளப் இருக்கு, தமிழ்லயும் பேசலாம் ஆங்கிலத்திலயும் பேசலாம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட உடனே என்னோட ஆர்வத்தினால வந்து சேர்ந்து டோஸ்ட் மாஸ்டர் தமிழூற்று கிளப்க்கு வந்துட்டு இருந்தேன். அப்புறமா பேண்டமிக்னால வந்து கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்து திரும்பி இப்பதான் ஜாயின் பண்ணேன் ஒரு 2 மாசங்களுக்கு முன்னாடி. நான் தேடிட்டு இருந்தேன் தமிழூற்று கிளப் எங்க ஆக்டிவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறமா தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. கடந்த 2 மீட்டிங்கா வந்து அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்ப இந்த டோஸ்ட் மாஸ்டர்னால என் வாழ்க்கை எப்படி மாறுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர்ட் ஸ்பீச்னால மாறல. அந்த டேபிள் டாபிக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது மூலமா வந்து என் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லாவே மாறுச்சு. ஏன்னா வந்து குறைஞ்ச நேரத்துல எப்படி ஒரு விஷயத்த தெளிவுபடுத்துறதுன்றது ஒண்ணு, ரெண்டாவது குறைஞ்ச நேரத்துல எப்படி ஒரு விஷயத்த யோசிச்சு பேசுறதுன்றது ரெண்டாவது விஷயம். அந்த வகையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ பூவிழி பழனிசாமி அவங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கான தலைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க தமிழ்ல பேசுறீங்களா ஆங்கிலத்துல பேசுறீங்களா? ரெண்டும் கலந்து. நன்றி. ஓகே. உங்களுக்கான தலைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா குட் ஸ்லீப் இஸ் தி பெஸ்ட் மெடிசின். குட் ஸ்லீப் இஸ் தி பெஸ்ட் மெடிசின். பூவிழி பழனிசாமி. Thank you for the topic. So I want to start off with a question. How many of you are really in the habit or really wants to have a good sleep routine? So how many of you are interested? Can I see a raise of hands, please? Okay, so Ashan. Okay, thank you for your response. சோ நானும் அதே பாதையில தான் நானும் பயணிச்சிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப நாளா இந்த தூக்கத்தை சரிப்படுத்துற ஒரு ஹாபிட்ட வந்து நான் என் லைஃப்ல கொண்டு வரணும். அதாவது என்னோட ஸ்லீப் சைக்கிள் வந்து ரொம்ப வேரிடா இருக்கும். ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப அதிகாலையில எந்திரிக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கும். ஒரு சில நாட்கள்ல வந்து சீக்கிரமாவே தூங்க செல்ற மாதிரி இருக்கும். சில நாட்கள்ல தூங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும். சோ நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னா, இந்த பாதையில நீங்களும் பயணிச்சிட்டு இருக்கீங்க. என்னோட வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட சில விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன். நான் இந்த ஸ்லீப் பத்தி என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறது. சோ நான் எப்பெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லீப் ரொட்டீன் வந்து சிரமப்படுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, நம்ம ஸ்லீப்புக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதாவது என்னன்னா, நம்ம வந்து அந்த நாள்ல செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள்ல வந்து ஏதாச்சும் குறைபாடுகள் இருந்தது. நான் அந்த நாளுக்கான பிளானிங்கே நான் பண்ணல அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு அந்த நாள் வந்து நல்ல தூக்கம் கூட வர மாட்டேங்குது. ஏன்னா நம்ம தூங்கும் போதுதான் அந்த நான் முடிக்காத சில விஷயங்கள் எல்லாம் அப்பதான் மனதுக்கு வருது. சோ அது ஃபர்ஸ்ட் திங். நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளோட பிளானிங், நாளுடைய பிளானிங் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். சோ ரெண்டாவது வந்து நாளோட பிளானிங் எப்ப துவங்குது? ஒரு நாளோட பிளானிங் முந்தின நாள் இரவே வந்து துவங்குது. சோ முந்தின நாள் இரவு நாம எடுக்கிற அந்த ஒரு சில மணி துளிகள் ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியலா இருக்கும். அந்த சில மணி துளிகள் வந்து நம்ம இந்த முக்கியமான 3 விஷயங்கள், 3 மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் ஆஃப் த டே, அதை பிளான் பண்ணிட்டோம்னா ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் 3 மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் ஆஃப் டே வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஏன்னா ஐ எம் ஆல்சோ அ பர்சன், எனக்கு அந்த டு டூ லிஸ்ட் எழுதுற பழக்கம் இருக்கு.
பட் ஒரு நாளைக்கு வந்து இமேஜின் ரைட்டிங் 10 to do list. So keeping your to do list short is also very important in your planning process. So இந்த 2 டிப்ஸ் மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புறேன். ஸோ நானும் அதை வந்து பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிளானிங் த டே அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் கம்ப்ளீட்டிங் யுவர் 3 இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க்ஸ் ஆஃப் த டே. ஸோ அது 3மே முடிச்சாலே ஐ திங்க் அந்த ஒரு திருப்தி இருக்கும் போது கண்டிப்பா நல்ல தூக்கம் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ. ஓவர் டு டேபிள் டாபிக்ஸ் மாஸ்டர். வாழ்த்துக்கள் பூவி பழனிசாமி. கண்டிப்பா வந்து உங்க முயற்சி வெற்றியடைய வாழ்த்துறேன். அடுத்து வந்து நம்மளோட பேச்சாளர் வெங்கட் இருக்காரு. வெங்கட், நீங்க தமிழ்ல பேச விருப்பப்படுறீங்களா, ஆங்கிலத்துல பேச விருப்பப்படுறீங்களா? லைக் போத் லாங்குவேஜ். நன்றி. இங்கிலீஷ். நன்றி. உங்களுக்கான கேள்வி பாத்தீங்கன்னா, டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்றது வெளியிருந்து ஒரு வர விஷயமா இல்ல உள்ளுக்குள்ள இருந்து வர விஷயமா? இஸ் டிட்டர்மினேஷன் சம்திங் which comes from outside or which come from inside? Thank you for the topic, Mr. Lokesh. Yes, determination அப்படிங்கிறது வந்துட்டு வெளிப்புறத்துல இருந்து நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா அல்லது உட்புறத்துல இருந்து ஏற்படக்கூடிய விஷயமான்றது அருமையான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து டிட்டர்மினேஷன் வந்து ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு பீங் செல்ஃப் ஸ்டார்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி தான் நான் பாக்குறேன். நமக்கு வந்து அது நமக்குள்ளதான் இருக்குது. அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் கிடையாது. ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு டிட்டர்மினேஷனா இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நம்ம இதை வந்து நம்ம கடைப்பிடிக்கலாம். லைக் இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்பீக்கர் சொன்ன மாதிரி டு டூ திங்ஸே வந்துட்டு போட்டுட்டே நம்ம கீப் அப் பண்ண முடியாம நம்ம வந்து தடுமாறுவோம். அது மாதிரி இல்லாம அதுக்கு வந்துட்டு அந்த இதுல வந்து சில சமயங்கள்ல வந்துட்டு அது ஒண்ணு நம்ம நேரமின்மையினால பண்ணாம இருப்போம், இல்லைனாக்கா வந்து ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் பண்ணுவோம். அதை நம்ம வந்து அதுக்கு அந்த ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு வந்து டிட்டர்மின்டா நம்ம இன்னைக்கு எடுத்துக்கொண்ட வேலைகளை முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்குள்ள ஒரு ஆழ்ந்த சிந்தனையும் ஒரு வலிவான ஒரு எண்ணமும் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு நமக்கே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன சின்ன அக்கோலேட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். உதாரணத்துக்கு இதை அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணாக்கா நமக்கு ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி இல்ல ஏதாவது பேட் ஆன் த பேக் அப்படின்னு சொல்றோம், அது மாதிரி. ஸோ அது வந்து நிச்சயமா இட்ஸ் இன்டர்னல் ட்ரிவன் அண்ட் நாட் இட்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரிவன் as far as I am concerned. Thank you for the topic and thank you for the opportunity. வாழ்த்துக்கள் வெங்கட், ரொம்ப அருமையா பேசியிருந்தீங்க. அடுத்து வந்து ஆகாஷ் ரமணன் இருக்காரு. ஆகாஷ், நீங்க தமிழ்ல பேச விருப்பப்படுறீங்களா இல்ல ஆங்கிலத்துல பேச விருப்பப்படுறீங்களா? ஆங்கிலத்துல பேச. நன்றி. உங்களுக்கான தலைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இஃப் இட் இஸ் கம்ஃபர்டபிள் இட் இஸ் நாட் அ கமிட்மெண்ட். இஃப் இட் இஸ் கம்ஃபர்டபிள் இட் இஸ் நாட் அ கமிட்மெண்ட். ஆகாஷ். Thank you for this wonderful topic. Not that comfortable, it's not a commitment. I don't know if it's true or not, but I would suggest if you find something and if you want to work for it, well, and giving it your 100% and your sleep, and if you are fine with it, then it's totally 100% commitment. But if someone is saying it's not, if you are comfortable with something and you are and they are saying it's only hard work, I don't know, I don't agree with it. If you are fine, then okay. If other person is suggesting, see, you are working so hard, you are so, but you are so relaxed. Is it so easy work? That's one saying is it. The tough gets going, the harder it gets, something like that. So the harder is good, the tough. Oh my God, I think it's something wrong. But you get the gist of it. Like if we pass, it's not get easier. We get stronger. That's one. So over to you. வாழ்த்துக்கள் ஆகாஷ், அருமையான முயற்சி. அதாவது நீங்க பேசும்பொழுது தவறுகள் செய்வதுதான் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ல வந்து நீங்க வளர்ந்து போறதுக்காக ஒரு அடிப்படை விஷயமா வச்சுக்கலாம். ஏன்னா எனக்கு தமிழ் அவ்வளவு சரளமா வரல, ஆனா நான் முயற்சி எடுக்கிறேன். அது போன்று நீங்க பேசும்பொழுது சில தடைகள் வந்தாலும் நீங்க முயற்சி எடுக்கும்போது கண்டிப்பா ஒரு நாள் வந்து நல்ல பேச்சாளர் தான் வருவீங்க. வாழ்த்துக்கள். அடுத்து
ராஜ்குமார். அடுத்து நம்மளோட இருக்கிறது பேச்சாளர் ராஜ்குமார். உங்களோட தலைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா, கோல்ட் மெடல்ஸ் ஆர் நாட் மேட் ஆஃப் கோல்ட். தங்க பதக்கங்கள் தங்கத்தால மட்டும் செய்யப்பட்டது இல்ல. சிம்பிளா ஓகே 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 சிம்பிளான டாபிக். இல்ல சிம்பிள் டாபிக் ஏதாவது. கனவு என்பது தூக்கத்தில் மட்டும் வருவதல்ல. கனவு என்பது தூக்கத்தில் மட்டும் வருவதல்ல. ராஜ்குமார். இப்போ ராஜ்குமார், this is my first speech. ஆக்சுவலி நம்மளோட ட்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் அது ஒருத்தர் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். இப்போ சில பேர் ரொம்ப ஆம்பிஷனாக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு ட்ரீமிங்கிறது இருக்கும். சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரீமிங்கிறது இருக்காது, நம்ம லைஃப் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம் அதுமாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒருத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் இருக்கும் ட்ரீம் பற்றி. என்னோட ஒப்பீனியன் என்னவோ அதை மட்டும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். எப்பவுமே ட்ரீம்ன்றது அது எப்படி நம்மளுக்கு ஏற்படும்னா, நம்மக்கிட்ட எது இல்லையோ அதுக்கு தான் நம்ம ட்ரீம் பண்ணுவோம். நம்ம என்றைக்குமே வந்து நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை பற்றி என்றைக்குமே நம்ம ட்ரீம் பண்ணவே மாட்டோம். இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ட்ரீம் இருக்குது, அதனால தான் நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே வந்திருக்கீங்க. நம்ம அதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ட்ரீம்ன்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மகிட்ட என்ன இல்லாமல் இருக்கோ அதை நோக்கி தான் போவோம். அப்புறம் அந்த ட்ரீமுக்கு வந்து எது முக்கியம்னா நம்மளுடைய சொந்த ஆர்வம் தான் முக்கியம். அந்த ஆர்வம் மட்டும் இருந்தால் போதும், நம்மளுக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை. நம்மகிட்ட என்ன ஸ்கில் இருக்குது, காசு இருக்கா, பணம் இருக்கா, அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஒரு ட்ரீம்னு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கணும், அதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு முழு ஈடுபாடு இருக்கணும், அது இருந்தால் போதுமானது. இதுதான் என்னுடைய ஒப்பீனியன். வாழ்த்துக்கள். ட்ரீம் பத்தி ரொம்ப அருமையாவே சொல்லியிருந்தீங்க. கனவுகள் இருந்தா மட்டும்தான் வாழ்க்கையில வந்து நினைவுகளும் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரிதான். கனவு கண்டா மட்டும்தான் வந்து அது நிஜமாவும் நடக்கும் வாழ்க்கையில. அடுத்த பேச்சாளர் நீங்க கை எடுத்துட்டா நானே கூப்பிடுறேன். டோஸ்ட் மாஸ்டர் நாகேந்திர பாரதி இருக்கீங்களா சார்? இருக்கேன் சார். வணக்கம். உங்களுக்கான தலைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா, வாட் எவர் த மைண்ட் கேன் கன்சீவ் அண்ட் பிலீவ் இட் கேன் அச்சீவ். வாட் எவர் த மைண்ட் கேன் கன்சீவ் அண்ட் பிலீவ் இட் கேன் அச்சீவ். டோஸ்ட் மாஸ்டர் நாகேந்திர பாரதி. நன்றி திடீர் பேச்சு நெறியாளர் அவர்களே. எண்ணப்படி எல்லாமே நடக்கும் என்று சொல்கிறீர்கள். நம் எண்ணம் நல்ல வண்ணமாக இருந்தால் நடப்பதும் நல்லதாகவே நடக்கும். எந்த செயலுக்கு முன்பாக சொல் இருக்கிறது, சொல்லுக்கு முன்பாக எண்ணம் இருக்கிறது. எண்ணத்தில் தூய்மை இருந்தால், எண்ணத்தில் வாய்மை இருந்தால் அடுத்தது அதன்படியே சொல் வரும். சொல்லில் தூய்மையும் வாய்மையும் வரும் பொழுது செயலிலும் அதே போன்று தூய்மையும் வாய்மையும் நிச்சயமாக வந்துவிடும். எனவே நாம் எண்ணத்தை சீர்படுத்தி கொண்டோம் என்றால் நிச்சயமாக நம் செயல்களும் நன்றாகவே இருக்கும். அது சமுதாயத்துக்கு பயனளிப்பதாக இருக்கும். வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்க்கு உள்ளத்தனையது உயர்வு என்றார் திருவள்ளுவர். மலரினுடைய நீட்டமானது எப்படி வெள்ளத்தினுடைய நீட்டத்தை பொறுத்து உயர்ந்து கொண்டே போகிறதோ அதே போன்று நமது எண்ணத்தினுடைய உயர்வை பொறுத்து நாம் செய்கின்ற செயல்களும் சிறப்பாக இருக்கும், நமது வாழ்க்கையும் உயர்ந்து கொண்டே போகும் என்கின்ற ஒரு அருமையான கருத்துள்ள திருக்குறள் அது. எனவே நாம் எண்ணத்தை செம்மைப்படுத்துவோம். எண்ணத்தை செம்மைப்படுத்தி செய்யும் செயல்களை எல்லாம் சீர்படுத்தி நாம் வாழ்வில் உயர்வதற்கு இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம். இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான தலைப்பை எனக்கு கொடுத்து அது சம்பந்தமாக என்னை சிந்திக்க வைத்த உங்களுக்கும் மிக்க நன்றி.
எண்ணம், சொல், செயல் இவை மூன்றும் அந்த வரிசைப்படி அமைபவை என்பவற்றை மட்டும் நாம் மனதில் நினைத்துக் கொண்டோம் என்றால் எண்ணத்தை சீர்படுத்தி சொல்லை செயல்படுத்தி வாழ்வில் வெற்றி பெறுவோம். நன்றி, வணக்கம். வாழ்த்துக்கள். நீங்க திருக்குறள் சொல்லும் பொழுது எனக்கு பொங்கல் அப்போ ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்திருந்தீங்க, ஒரு எஜுகேஷன் செஷன். அதுல நீங்க சொன்ன திருக்குறள் தான் ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு. திருக்குறள்னாலே உங்க ஞாபகம் தான் எனக்கு வருது. ஏன்னா நான் டோஸ்ட் மாஸ்டர் வந்த புதுசுல நீங்க பேசும்பொழுது எல்லாமே மேற்கோளுக்கு திருக்குறள் பயன்படுத்துவீங்க. அது ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு சிந்தனையா நான் பாக்குறேன். கடைசி பேச்சாளர், ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான் இருக்கு, யார் வேணுமோ பயன்படுத்திக்கோங்க. ஸோ நமக்கு கடைசி பேச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோஸ்ட் மாஸ்டர் சௌரிராஜன் சார் இருக்காரு. ஸோ உங்களுக்கான தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார், இஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டசன்ட் நாக், பில்ட் அ நியூ டோர். இஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டசன்ட் நாக், பில்ட் அ நியூ டோர். வாய்ப்பு கிடைக்கலன்னா புது கதவை உருவாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி. எதிர்பேச்சு நெறியாளர் அவர்களே மற்றுமுள்ள சொல்வேந்தர்களே, நண்பர்களே, மாலை வணக்கம். வாய்ப்பு கதவை தட்டாவிட்டால் ஒரு புது கதவை செய்து வை என்று சொல்லுகிறார். அதில் ஒரு கஷ்டம் இருக்கிறது. புது கதவை செஞ்சு அந்த இடத்த பொறுத்தணும்னா அதுக்கு காசு வேணும். அதுக்கு காசு வேணும்னா ஒரு வாய்ப்பு வந்து வெளில போனாதான் அந்த காசு வரும். இவர் இந்த மாதிரி முட்டையும் கோழியும் மாதிரி ஒரு சுத்துல என்ன மாட்டி விட்ட. இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னா புது கதவை செய்கின்றது இது ஒரு நேரடியான பொருள். மறைமுகமாக அவர் சொல்லுவது என்ன என்றால், நீங்கள் ஏதோ சில தகுதிகளையும் சில படிப்புகளையும் சில திறமைகளையும் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதற்கு ஏற்றபடி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்றால் அப்பொழுது வேறு சில புதிய தகுதிகளையும் திறன்களையும் வளர்த்து கொண்டால் அதுதான் புதிய கதவு மாதிரியாகி புதிய வாய்ப்புகளை தரும். இது முக்கியமாக இந்த தலைமுறைக்கு ரொம்ப முக்கியம். நாங்கெல்லாம் தப்பிச்சு போயிட்டோம். ஓல்டிஸ்லாம் எங்க அப்பா காலத்துலாம் சில பேர் ஏஜிஸ் ஆஃபீஸ்ல கிளர்க்கா ஜாயின் பண்ணி ஏஜிஸ் ஆஃபீஸ்ல ஹெட் கிளர்க்கா ரிட்டையர் ஆகிட்டு போன கேஸ் எல்லாம் உண்டு. இப்போ கதை எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு கம்பெனியில ஜாயின் பண்ணி அழகா பிரமாதமான கம்பெனி, ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்துட்டான் அப்படின்னா செகண்ட் இயர் கம்பெனியை மூடிடுறான். இல்லையா, ப்ராஜெக்ட் இல்லை, உன்னை வந்து வெளியில ஒரு பெஞ்சு போட்டிருக்காங்க உட்காந்துக்கோன்னு, இல்லை வீட்டுக்கு போ வேற எதுக்கான அப்ளை பண்ணி பாருங்கிறாங்க. இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது ரொம்ப மோசமா போயிடுது. இப்போ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நேர காப்பாடு எங்க இருக்காரு எனக்கு தெரியல. என்ன கலர் அது எங்க இருக்க? பச்சை வந்துட்டேன். சரி, இப்போ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்தப்புறம் இன்னும் மோசமாயிடுது. இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒண்ணுமே புரியல. இப்போ இந்த கோடிங்கெல்லாம் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும்? ஒரு காலத்தில் கோடிங் நான் வந்து பைத்தான் கிடைச்சி பைப்புள்ள நான் காசு சம்பாதிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஜாவான்னாங்க. இப்போ என்னடான்னா எதுக்கு வேலை கிடைக்கும்னு தெரியல. இப்போ வந்து எதிர்காலத்துல வந்து ஆடுற மாட்டை ஆடி கறக்கணும், பாடுற மாட்டை பாடி கறக்கணும் மாதிரி தினப்படி நம்ம புதிய தகுதிகளையும் திறன்களையும் வளர்த்துக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம வந்துட்டோம். இவர் சொல்றபடி பார்த்தா வீட்டுல செவரே இருக்காது, கதவுகள் தான் இருக்கும். வீடு ஃபுல்லா வரிசையா கதவுகளா 4 பக்கமும் வச்சிருப்போம், கட்டியிருப்போம். அப்போ ஆனா வந்து வாய்ப்பு நம்மளை தட்டாதா அப்படின்ற ஒரு ஆசையினாலதான். பேக் டு தி டீச்சர். திடீர் தலைப்போட ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி புதிய கோணங்கள்லயும் நம்ம வந்து கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் நினைச்சேன் கதவு புதுசா வாங்கினா புது வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்ட்டு. ஆனா அது வாங்குறது கஷ்டம்ன்றதை யோசிச்சு பார்க்கல. அண்ட் அதுக்கான ஒரு இன்னொரு அர்த்தமும் சொன்னாரு. அதாவது ஒரு திறன் உங்களுக்கு செயல்படலைன்னா வேற ஒரு திறனை நீங்க கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருந்தது. வாழ்த்துக்கள் ஐயா. இதை விட நான் வந்து என்னோட
with this, let me conclude my table topic master role. With that, I hand over control back to the Toastmaster of the Kundhavi ma'am. Thank you, Toastmaster Lavan Lokesh. That was an interesting session and we all enjoyed it. So it is time for us to move on to the next section. Before that, a little more information about our good sleep. There are many songs in Indian cinema, especially in Tamil cinema, about good sleep. Maybe around the world, people are now only recognizing the importance of good sleep. But we people have been paying attention to this from the beginning. Maybe we do not know when we started doing this. தமிழ்ல ஆராரோ ஆரிராரோ கண்வளராய் என் கண்மணியேன்னு அந்த காலத்துல இருந்து பாட்டு பாடி இருக்கிறாங்க. தூங்குன்னு சொல்லல, கண் வளராய் அப்படின்னு. ஏன்னா தூங்கும் பொழுது குழந்தையின் கண்கள் வளர்ந்து பெரிதாகும். அது குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கும் உறுதுணையாக இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால ஆரம்பத்துல இருந்து தூக்கத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, காலம் இது கண்ணுறங்கு மகளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எந்த காலத்துல நீ தூங்கணும், எப்போ உனக்கு நல்ல தூக்கம் வரும் என்பதை பற்றி பாடல்கள் பாடி இருக்கிறார்கள். தூக்கம் உன் கண்களை தழுவட்டுமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா தூக்கம் உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் நாளைக்கு நீ ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கறதுனால தூக்கம் உன் கண்களை தழுவட்டுமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா தூக்கம் வராதுதான். அதையும் கூட சொல்லியிருக்கிறாங்க. மெத்த வாங்கின தூக்கத்தை வாங்கல என்று. மெத்தை வாங்கினால் மட்டும் தூக்கம் வந்து விடாது, தூக்கத்தையே நீ வாங்க வேண்டும். அதற்கு நீ என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய வேண்டும் என்பதெல்லாம் நமக்கு பாடல்களாக, இது போல இன்னும் 1000 பாடல்கள் இப்பொழுது உங்கள் மனதிலே உதயமாகி இருக்கும் அல்லவா? நம்மை பொறுத்தவரை, அதாவது நம்முடைய சமூகத்தை பொறுத்தவரை தூக்கத்துக்கு வெகுவான முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். எனக்கு நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்து என்னுடைய முன்னோர்கள், தாத்தா பாட்டி மற்றும் வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள் எல்லோருமே நேரத்துக்கு தூங்க வேண்டும், நேரத்துக்கு எழுந்திருக்க வேண்டும் என்பதில் மிக மிக கடுமையாக என்னிடம் நடந்து கொள்வார்கள். எழுந்திருப்பது காலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எழுந்தால் நிச்சயமாக உறங்கும் பொழுது நம்ம அதே போல குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உறங்கித்தான் விடுவோம். இந்த மாதிரி பழக்கமானது மிக நீண்ட நாளைக்கு, அதாவது 70, 80களில் ஒரு மனிதருக்கு மிக மிக நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிறது. சரியான உறக்க பழக்கம் இல்லாத பலர் தங்கள் வாழ்க்கையில் தடுமாறுவதை, முடிவுகள் எடுக்க முடியாமல் சிரமப்படுவதை நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம். நானும் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இளைய தலைமுறையில் பலர் இந்த மாதிரி தடுமாறி கொண்டு இருப்பதை. முறையான பழக்க வழக்கம், ஏனென்றால் சுவரை வைத்துத்தான் சித்திரம் என்பது போல நல்ல ஆரோக்கியமான உடல், ஆரோக்கியமான உறக்கம், ஆரோக்கியமான உணவு, இதன் மூலம் வருகின்ற ஆரோக்கியமான மனம், இவைதான் நம்முடைய மேம்பட்ட வாழ்வுக்கு அடித்தளமாக அமைகின்றன. இந்த ஒரு கருத்தோடு நாம் அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோம். The next section is general evaluation. To conduct this, let us invite the general evaluator, Toastmaster Raja Balaji. நன்றி நெறியாளர் அவர்களே. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இப்பொழுது நான் முதலாவது மதிப்பீட்டாளர் சொல்வேந்தர் சம்பத் சௌராஜன் ஐயாவை அழைக்கிறேன். சொல்வேந்தர் சம்பத் சௌராஜன். என்னை அழைத்து ஒரு கிரீடமும் அணிவித்த பொது மதிப்பீட்டாளருக்கு நன்றி. பொது மதிப்பீட்டாளரே மற்றும் கூடியுள்ள சொல்வேந்தர்களே, நண்பர்களே, முக்கியமாக சொல்வேந்தர் நாகேந்திர பாரதி அவர்களே. Today, Nagendra Bharathi gave a speech on communicating a change. The starting example, I will tell about it a little later. The context was very well set. Take over by another company. Take over of your company by another company in the very beginning. And then the purpose of the main project is well fulfilled as a speaker. Let us give him a round of applause. About the opening, he started saying that the example is hypothetical. Don't mention that. We Toastmasters know that when you start, we know you are acting out a role of a CEO. So there is not, actually it dilutes the opening. You could have started the opening in a much more dramatic way.
About that at the end, if I have time, I will tell you. He had very good words and expressions like the grapevine, misinformation, change is the constant, only constant, and creating an you try to create an easy and jolly mood in the very beginning, which is essential for communicating a change. Most of the time, a change is a bitter thing for the listener. It's not all that easy. So you have to make it easy for him to accept that. Then you gave good points about the company and you mentioned certain key points. Now you said some important points like there will be training for 3 months. But you talked many things to comfort the audience who are the employees, but you didn't very categorically say there will be practically no job losses. I think you should mention it very clearly in bold, underlined thing. That will give them a lot of comfort. Maybe there is a scope for emotional drama in this, where in between little bit of vocal variety, that how you are sympathizing with people trying to grapple the change and all those things. If you go by the components given in the project, there are many components given and you have excellently adhered to those points. That is, deliver information, then be present relevant, communicate with care, then gather information to deliver and time frame, plan, and be open. All of these you fulfill. These components are given as a project part. But your approach was very professional also. But 1 or 2 points which you didn't address very clearly was sharing your sources and cite benefits to the group. You cited benefits to the company, in my opinion, not to the individuals in the group. So overall, you have given a very good topic, very good discussion. About the opening, you can make it a little more dramatic by saying that is a good news. There is something great going to happen to our company. Instead of being a local company, we are going to become international or something like this. So that type of more positive, strong opening. Back to the general advisor. நன்றி தனித்துவமிக்க சொல்வேந்தர் சம்பத் சௌராஜன் அவர்களே. அடுத்த மதிப்பீட்டாளர் ஜெமிமா மெர்லின் அவர்களை அழைக்கிறேன். ஜெமிமா மெர்லின், ஓவர் டு யூ. Hi. Hi, Uma Shankar, and congratulations on completing your second speech. As the topic suggested, before and after Toastmasters, I have not seen your first speech, but I can see the fear that you have overcome in your second speech and how you have transformed with an example of what you were saying before and how you are explaining yourself now. The things that went excellent in your speeches were where you said about breaking the wall, breaking the fear is one thing that was really impressive. You told how was your introduction before and how now you're introducing, like your introduction, problem, and what is the solution that you have gathered with the help of Toastmasters. You also made us to travel how your life was with your wife or with your son, how it was Chennai and how it became domestic and now how it has now become international. You made us to travel with you throughout your speech. You also made sure that you gave pauses for the audience to reply back so that you will get the audience attention, because now we are in online, the cameras are off, we are not sure whether the other persons are listening. So you question the audience to get their responses so that you will have your speech going further with the responses that you get from them. The things that I really liked in your speech were the quotes that you used, the way that you said how you were before and how you are now with the examples, and the question of asking why, and also the comparison that you didn't like with the other previous speeches. The things that I would like to suggest as an improvement is, because it's your second speech, the things that I found it, these are all minute things, maybe you will be improving throughout while you're going ahead with multiple speeches. One thing is your voice modulation. Your voice, whenever we are hearing, it's kind of in the same tone.
So it's like on the same pace. So whenever you're trying to express something, there can be an expressive voice where your voice can go high when you're talking something very excited. Voice can go down when you're sad or something where you're trying to deliver something. So that the people will be able to travel with you of the shock and surprises and all the sadness. The second thing that I would like to suggest is expression. That is again, while you practice your speech, it will be coming along with you. So overall, the speech was crafted really well. And I'm really astonished to say that this is the second speech and you have done it really good. And there's few suggestions, like I said, voice modulation, expression, hand gestures are something that you can do it while you're practicing your speech. You can practice. One other suggestion is when you're feeling really scared of talking, one suggestion that I would follow is, after crafting your speech, talk in front of the mirror and see how your expression are. And this is how people are going to see you while you're giving the presentation in front of them. So overall, it was an amazing speech. I really liked it, and all the best for your upcoming speeches in different clubs and this club. Thank you so much, Toastmaster Jemima Merlin. With this, we are moving into the tag report. I'd like to call the timer Toastmaster Soundhar to present his report. Over to you. Once again, good evening to all Toastmasters and guests. So here comes timer report. Coming to prepared speech, Toastmaster Nagendra Bharat took 6 minutes 1 second. Then second prepared speech, Toastmaster Uma Shankar took 5 minutes 36 seconds. And then coming to table topic segment, Toastmaster Puvili Palniswamy took 2 minutes 31 seconds. And then second table topic, Toastmaster Vengat took 1 minute 10 seconds. Then third table topic, Toastmaster Akash Ramanan took 50 seconds. And then fourth table topic, Toastmaster Rajkumar took 1 minute 19 seconds. And then fifth table topic, Toastmaster Nagendra Bharat took 1 minute 44 seconds. Then fifth table topic, Toastmaster DTM Sowrirajan sir took 2 minutes 45 seconds. Coming to evaluation segment, DTM Sowrirajan took 3 minutes 50 seconds. And then second evaluation segment, Toastmaster Jemima Merlin took 3 minutes 10 seconds. Thank you. Over to Toastmaster Radha Balaji. Thank you, Soundhar, for that detailed report. With this, we are moving to the counter. Toastmaster Radhamani, can you present your report? Yes, sir. Very good evening, John. Here comes the counter report. Let me start with prepared speech. First speaker, TM Nagendra Bharati sir. In his speech, there is no overused, no ask, no filler words. It's very perfect. Next, coming to Uma Shankar, TM Uma Shankar. There, I could find only 2 hours. Then next session, table topic session. In that, first participant, Puvili Palniswamy. There I could find only 2 hours and 2 pauses. Coming to Mr. Vengat, his speech is in Tamil. There is two times he has uttered Namakku Nam. Then coming to Akash, there was 1 pause, 2 source. Next, coming to Rajkumar, there is only 1 pause and 3 hours. Next speakers, Nagendra Bharati sir, Sampath sir. So very perfect. Coming to evaluation session also, I didn't find any of the hours. Thank you. Over to general evaluator. Thank you, counter. With this, we are moving to the Grammarian. Toastmaster Sindhu, can you present your report? Yes, thank you, General Evaluator. Yes, my Grammarian report. The word of the day used very few members in this meeting. TMOD used word of the day more than 3 times, and presiding officer used more than 2 times, and speaker one Nagendra Balaji used 1 time. And today, good usage. I observed a lot of words from DTM Sampath Sowrirajan's speech, like impeccable, crapple, harmonious, enrich, inculcate, exploring all the avenues, dilutes, essential, categorically, crapple. These are a few words we learned from this sir's speech. And TMOD use rejuvenates,
That is also a good word. And Toastmaster Nagendra Balaji used the topic itself. It's nice. Like change is the only constant and awkward, hypothetical. Speaker 2 Umashankar used breaking the wall and it's not my cup of tea. Evaluator of speaker 2 used crafted or nice. And also TMOD used a lot of Tamil sayings like தூக்கம் உன் கண்கள் தவழும் சுவர் வைத்தான் சித்திரம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் மேடம் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ திஸ் ஆர் மை grammarian report. Over to you. Thank you so much, Toastmaster Sindhu. Let us give a round of applause to our tag team. It was a well presented report. So now here comes my general evaluator report. So the meeting was started with our impromptu Sadhana terms Toastmaster Vikram. I want to appreciate Toastmaster Vikram for stepping in at the last minute and he took that Sadhana terms role. Thank you so much, Toastmaster Vikram, and he set the tone for our meeting, followed by our presiding officer, our one and only the president, distinguished Toastmaster Sampath Sowrirajan. He introduced our guest very warmly and he presented his address was very beautiful. I had never listened this kind of address before. He talked about Toastmasters very differently. I never listened this kind of presidential address. Thank you so much, Toastmaster Sampath Sowrirajan, for presenting this address in our meeting. And our Toastmaster of the day, Toastmaster Kundhavi, your theme was very simple and today is World Sleep Day. So thank you so much for presenting importance of sleep in our life, and you took us with a journey and you talked about importance of sleep and you quoted many poems, and your language usage was very good and you switched to Tamil and English both, so that was very brilliant. And one thing I loved in your theme, in your speech, in your session was very crisp. Your theme had very much content. Also, you had very short amount of time. In very short amount of time, you convey that message. So that was brilliant. Most of the TMOD will talk about. We will talk like a prepared speech, but you nailed that. Kudos to you. Keep it up. And our table topic master, Lokesh, his topic was very simple and he talked about the importance of table topics, why we want to have table topics. Not only prepared speech, we want to have table topics that only we can ace in our profession. So thank you so much for stating that purpose, and he gave the topics very simple and he encouraged speakers to talk on that topic. Thank you so much. Kudos to you, Toastmaster Lokesh. And coming to our evaluators, Toastmaster Sampath Sowrirajan, Jemima, they gave very valid report to our prepared speaker. I hope they will use those feedback in their future speech. And overall, the meeting went very well. I enjoyed the meeting. I have two suggestions. The first suggestion in this meeting is in person. If we announce in person meeting, please come join in person. Hybrid. Don't sit in online and attend the meeting. So the purpose of public speaking is coming offline, and we want to interact with each other. In online, we will miss that essence. So please come in person. If it is unavoidable situation, then prefer online. Else, please come offline. And one more thing, you are joining online, you are turning off the camera. What the purpose? Huh? Should turn on the camera. You are the brand. Okay. Turn on the camera and show your face. It's very important. And public speaker, we should not hide behind the camera. It's very important, very essential thing. We want to turn on the camera. If it is unavoidable situation, that is there any technical issue, turn off the camera. Else, turn on the camera. It's very important. And if someone cannot join the meeting, please inform us early so we will fix another role player at the end of the meeting, so we won't rush for the last minute role player. So these are my suggestions. Overall, I enjoyed the meeting. Thank you so much. Over to you, Toastmaster of the day. Thank you, General Evaluator. That was a good report. We were able to understand the areas where we performed well and where the areas of improvement. Thank you for the suggestions.
Now, this is time for me to hand over the session back to the president. And before that, I have few words to complete the concept. இன்றைக்கு நம்முடைய இந்த கரு நல்ல உறக்கம் ஏன் அவசியம் என்பதை முடித்து வைக்கின்ற நேரம் நமக்கு வந்துவிட்டது. முன்பே நாம் கூறியது போல ஆழ்ந்த உறக்கம்தான் நாம் அடைய வேண்டிய இலக்குகளை நோக்கி நம்மை செலுத்துவதற்கான மன வலிமையும் உடல் வலிமையும் நமக்கு அளிக்கிறது. எனவே ஆழ்ந்த உறக்கம் நமக்கு தேவை. நாளைய யுத்தத்தில் ஜெயிக்க வேண்டுமானால் இன்றைய தூக்கத்தில் நாம் தோற்க வேண்டும். கனவுகளுக்கு உயிர் கொடுப்பது உறக்கம்தான். எனவே நாம் ஒவ்வொருவரும் வாழ்வை எவ்வளவு போற்றுகின்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய தரமான உறக்கத்தையும் போற்றுவோம். அதன் மூலம் நம் வலிமையை மீட்டெடுப்போம் என்று கூறி இந்த அரிய வாய்ப்புக்கு அத்தனை பேரிடமும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன். இந்த மேடையை மீண்டும் நம் தலைவரிடம் ஒப்படைக்கின்றேன். நன்றி. All the people who participated today and gave up the very best. Every week when I come to this meeting or any other meeting, I enjoy it thoroughly. I'm sure most of you are also going to it. The Toastmaster of the day forgot only one point about the sleep. There is one more way to go to sleep. There are very good speakers who can induce sleep in you. There is a saying, Toastmaster Radha ma'am is here. Yes, she is. Okay, there is a saying, professor is the person who speaks in your sleep. Okay, sorry madam. So this is one more way of getting good sleep. Okay, we had a great meeting. Let me quickly have some feedback from our guests. Guest Jemima. It was a very interesting and interactive session. Actually, இந்த தடவை தான் first time, முன்னாடிலாம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அந்த in between Toastmasters பத்தி பேசுற அந்த it was very informative. I really liked it. I think I should bring that in my club also to know what is the feedback of people having towards Toastmasters for them to retain inside Toastmasters. And I really loved the meeting. Thank you very much. Yeah, please vote for this one. In the chat, there is a link for that. Please vote for the best performance. I am not in the competition because I could not see the timer on the screen. Both I overdid my time. Doesn't matter. I hope Toastmaster Jemima did not feel any monotony today. Yes, when you laugh or smile like this, there is no monotony for us. When you see a small child play, there is no monotony for us. In all things we like, we never find monotony. So those who like Toastmasters, they will not find monotony. That's why you are coming here also. You also don't feel the monotony. That's the general point you made. Then feedback from Umashankar. I enjoyed the full Toastmaster forum. I'm listening to all the speech which you spoke before starting my speech. I admire all your speech. I'm looking forward to deliver my speech in the same way. Thank you very much. Umashankar's next speech title will be like this: before Tamizhootru meeting, after Tamizhootru meeting. Sure. That will be the next speech. Sure, Then sure. feedback from who else is there? Guess. Venkat. It was a wonderful. Yes, sir. Yes, sir. It was a wonderful session, sir. Actually, so in fact, I would like to attend the upcoming sessions as well, and also suggest me or guide me as to the process to how to become a member of the club as well. You will be most welcome. As already our VP told Raja, I will reiterate the statement. Come here directly. Then you will see the different level of camaraderie, different level of enjoyment, even a different level of fellowship, different level of your learning and takeaways from the meeting. It is not the same in Zoom.
In Zoom, we very easily get diluted and distracted. Direct meeting, face to face, you will not be able to do that. So everybody try to come here except those in outstation. We are continuing the Zoom mainly for our outstation members, who are a few members are there outstation members. So all of them, others, we would like to come in person and enjoy our meeting. This hall can take up to 25 to 30 people easily. So there's no problem. We can easily have a good meeting week after week. Then who else is there for feedback? Rajkumar, feedback about today's. I'm Rajkumar. This is my first meeting. Person, feedback. Sorry, எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயண்ட் ஆகிறதுனா தமிழ்ல சொல்லலாம். You can speak even in Russian. We will record. But I don't know Russian, sir. I can speak only Tamil. ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு நான் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணது நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்னன்னா, இங்கே வந்து நம்ம டோஸ்ட் மாஸ்டரில் அட்டன் பண்ணுறது வந்து அதோடைய பர்பஸ் வந்து நம்மளால பேசுறது மட்டும் இல்லை, நம்ம வந்து ஒரு மற்றோட ஸ்பீச்சை லிசன் பண்ணி நம்மளை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும். ஏன்னா நம்ம உள்ளே நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆனால் மட்டும்தான் வெளியே நம்மளுடைய திங்கிங் சேஞ்ச் ஆனால் தான் நம்மளுடைய ஸ்பீக்கிங் மொத்தம் கேட்பாங்க. இங்கே உள்ள ஒன்றுமே இல்லைன்னா நம்ம ஸ்பீச் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, லிசன் பண்ணி யாரும் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்றத அப்சர்வ் பண்ணணும். அப்புறம் நம்மளுடைய திங்கிங்கை முடிஞ்சளவுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். அப்புறமா நம்ம பேச கற்றுக்கலாம். இதுதான் நான் கற்றுக்கிற விஷயம். ஸோ தேங்க்யூ. மிக அழகான கருத்து. About listening, he also emphasized. You might have heard of Dalai Lama, who said, when you speak, only what little you know comes out. When you listen, a lot more comes out. So listening is a greater reward than even speaking. Lokesh, your feedback. நன்றி ஐயா. நான் தமிழ்நாட்டுக்கு வரதுக்கான காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தமிழில் ஒரு நல்ல பேச்சாளராக வரணும். அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பட்டிமன்றங்களை பேசணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த இயர்ல இருந்து, அதாவது அடுத்த ஃபினான்ஷியல் இயர், வாட் இஸ் இட், டோஸ்ட் மாஸ்டர் இயர்ல இருந்து டூவல் மெம்பரை நம்ம கிளப்ல ஜாயின் பண்றேன் நான். தேங்க்யூ. Thank you for all the feedback. Manimurugan is here. Did he come? Manimurugan? Yes, sir. Manimurugan. Yeah. Were you there from the beginning or halfway you came? Yeah. So the speech is very good, sir. So this time, right, open question answer is a unique one. So able to understand the overall perspective of Toastmaster Club, sir. Thanks a lot for this new approach. Another 7-8 guest members said they would like to come here and partake in that discussion. That is why we planned it, but many of them did not turn out. Let us see in a future occasion, we will do that one. Okay. Thanks a lot, sir. Toastmaster Shivakumar, your feedback. Good evening, sir. I am newcomer. Just wondering the flow of which way the Toastmasters delivering here, sir. I am always thinking of doubt myself to deliver such a kind of thing, sir. I will try to come up with the same line in future, sir. Thank you, sir. Okay, very good point. I would like to add one point, very valid point. To talk to one person on a telephone or direct is very easy. It's a conversation, mutual. To talk to 10,000 people in Marina Beach is very easy because you are not seeing any face. You don't know what their expression on the face is. To talk to 20, 15, 10, 15, 30 people inside a room, all those interested, committed people very keenly listening to you is the most difficult thing.
This is what we develop in Toastmasters. Once you develop it here, you can extrapolate it to your home or club or office where you talk with only one or two persons, or to a much bigger audience in your club or any other organization. So this is the most difficult speaking skills development, which we are all trying to do in Toastmasters. So most welcome you are. Now the winning members list is there. The tag team, timer, Soundhar Rajan, yes. Best table topic speaker, Nagendra Bharathi. Best role player, Toastmaster of the day, Toastmaster Kundhavi. Best prepared speaker, Nagendra Bharathi. And best evaluator, Jemima. We would like to see more of the smiles like Jemima. Everybody should smile like Jemima. Now we are going to take photograph. Want to take? Kundhavi காங்க Kundhavi screenshot எடுங்க. Camera on, smiles on. 1 second. யாரோ ஒருத்தர் கதவு தான் தெரியுது, இன்னொரு கதவை திறந்து வச்சிருக்காங்க வாய்ப்புக்காக. எடுத்தாச்சு. எப்படி நம்ம டாபிக் சில டைமரே தெரியல எனக்கு. அவர் அங்க இருந்து